Kembali shubu ni fibaro. Yang subhai pi bawaro ki kena kiba peli ke kedan Class 12 Science but kiba pet ikini ki online videos jong ka SCSTE. Nga de imes iba mela care thank you. Iba hikai ya ka subject biology na ka 12 Science jong ka embos. Di haka dia ka pol ngin ya pet ya ka double fertilization na ini subtopic 1.2.4 mo na ka kot ka jong pi. Dia ngada benpet ya ka pollination kani ka last video ka jungi ka last class ka jungi ne ngina pet ya ka pollination kuno la ya rap ban yalam ya u pollen grain sha u pistil lani sha u ta u female part jong sentiu di haga pollination ka ikabaja ongi pi kini ki anther but filament ne male part ngan rani mo ikabanja ti uni u antherเป็นมีอีกนี่คือปุยๆคือไม่ได้คือ pollen grains ไอ้นี่มั้ง pollen grains pollen grains ไว้ประเด็นเขา pollen grains สุดจังงี้งั้นใช้พิดังกันมาอยู่ทุกเซลล์บัดนี้ไว้ประเดี๋ยวvegetative cell บัดไว้ประเดี๋ยวไว้ generative cell นี่เดี๋ยวนี่ generative cell กันอยู่อุตาmale part jong pollen grain ne ti uni vegetative cell benta baham he ha uni pollen grain onda ula ha uni pistil jong sentiu ula ambet ha uni stigma ka ikabanja uni vegetative cell we arap ban pen ya ini benta jong stigma ban pen mi ini tendong ya ubangi khat pollen tube mo pollen tube maka dia kan ni ka pon ba uni generative cell ne nucleus divide pihak biang dah ka mitosis ban peni arteliki nucleus ini 2 nuclei mo ti anda kala la ada banyak kendo ba stigma la mi ni pollen tube ne kini ki cell kini ki nucleus ken hian shopo na uni stigma sha uni style bat kin let banyak kendo bat uni ovule mo la ni kini nucleus jong pollen grain nai generative cell kini kendu bat cell ha embryo sac jong uni ovary ha sentiu tika ik banja ha kata kapor dengan shimini bentamo in pet kumnu kata kalenti kalong mo ani kumnu kalenti tipik ngala draw hang ni da fipet hang ni ngala draw yu pollen tube nang tadi bat kini arteliki nucleus lani nuclei kibaya lang ba uni pollen tube bandet banya kendo ya no ya uni cell mjini badan apa ovule ni tu kan penhe biang ngan shimbiang ini bentar ini mo ngan shimbiang ngan penhe ha to pet ngalan ro hang ni uni udi tau embryo sac ujau ni ne kini na drang ki synergids ne uni du egg cell kini artli apa dai hilaya de ble kini ki polar nuclei polar nucleus top polar nuclei nama kita artli but kini na po ki antipodal cell not to antipodals mo di ke banja na uni pollen tube kini ki male nucleus baro artli kinlet lanta ka ikabanja kia kendu bat kini ki synergids lingba kini ki balong kum ki kenjakti mo finger like projections ni ki onki filiform structures ki balong ki kti ki yat lingba kini ki hiar sini syapo mo kanang ba kinla bani kendu yu excel ni ka ikabanja kini kin sa umno kan kini ki synergids ni ki sa umno kanang ban yarap ye kini ki male nucleus makin lakban poi banyak kendu ya cell di kini ki antipodal ram num dan kam shu tikin sa shuja la khajai ki shuyap la khayap ki shuja la khajai tengin ya pet mo dengan nan poi shu ka benta hani ka ika baja tong la pen ja la adap mo ki synergid stru la adap kini ki antipodal su an rap no mo dan shu benta ki basa
sa stang uni u X cell mo ngan thok ni mo X cell bat kini ki polar nuclei ne sa song u X cell polar nuclei ke banja kini ki male nucleus ngidon arteri kini ki male gamete ni ki bapenmi ya arteri kini ki nucleus ondala adap ka mitosis way unlet bani kendu obat uni u X cell way pada unlet bani kendu kini ki polar nuclei okey tika ika banja uni kendu unia fuse unia dat lang mo uni way u male nucleus unit ni kendu pada X cell but uni way nomor arteri unit bani kendu bat kini ki polar nuclei ke banja tengini pet ke banja now tadi haba uni way u male nucleus unit bani kendu bat polar nuclei ya kini ni ngisi khat ya kaka triple fusion nomor balai ya kendu bat arteri te mo triple way r line triple fusion jong uni u male nucleus way ni ki male nucleus bat kini ki polar nuclei hapedeng ne hapedeng ingin dapat ke beja lang do bingili ningkong baru akidai haploid n ne haga ni kapong anong shu n nomor kila asdang bania kendu temo ke benja naka jinglong haploid from haploid ke beja after fertilization kani kadi hadin ko marse ni kendu kapnong ka fertilization lari kata ka syngamy mo kajing kendu lang male nucleus but female nucleus jong usentiu ki penlong ya ka fertilization ni kata ka syngamy naga jinglong haploid kilong komno kilong diploid mo kilong diploid kidon full set of chromosome nama balai la yu ashiteng na u shendra but shiteng na u naka kentai you a full set menta ne ti ni thok ni 2n diploid suppose menta uni usentiu jong ini u X cell udan shku tili ki chromosome uni u female uni u male nucleus udan shku tili hadin ka fertilization ke banja ndakira yakin do hadin ka fertilization ukla diploid shipau plus shipau longkom no arpau tili ne kilong full menta full ki a full set of chromosome arpau tili naka jinglong shiteng jing ini i X cell iklalong i zygote nama ladon katu kajing ya kendu apadeng male female nucleus man penong ini i zygote ba ini i zygote in salong embryo in salong ini embryo in salong kumjuri i shien ya ibangila ban tung ban penni pade ujing tung ubakamai but utu polar nuclei ubaya kendu lang bat u male nucleus ubawan na uni generative cell jo pollen grain hang tu namadon lai tingyo 3n gan 3n lai ne way are lai 3n tingko ma omeni la dan shipotni hawe shipotni hawe way nucleus but shipotni hawe kilong lai pau mo kata na shu ai nuksa ulong 3n ne but niyo at nakaway padi ka kerteng naman mentay kila kendu lang polar nuclei but uni male nucleus jong u generative cell no pollen grain niyo nakaway padi ka kerteng ya kabing khot ka primary endosperm nucleus ni pen kabalong kat no 3n ni but pitip uban long ningkong zygote lani uni primary endosperm nucleus klaban perkal pitip ka role ka jong uni primary endosperm nucleus ken kadi ka long ban support lani ban aibam ban yarap ya uni zygote te menu ban form ningkong menu ban long ningkong ne hot unde uni primary endosperm nucleus lada uni long ningkong unum yo abam uni zygote uni embryo jengi mo tin uni long ningkong hadin kata zygote ti naman makadun arsian ka fusion jong male nucleus na pollen grain but u X cell but polar nuclei idan r fusion ni nakadaw kawan kat kantin double fertilization ka balong arsian
Now ban form yu ban penlong yu zygote bat kabar ban penlong yu primary endosperm nucleus. Arsian day na katakadaw lakhad yakakum ka kan double fertilization. Type akan mau baro ngizang nang no ki pollen grains ki hapo stigma penlong yu pollen tube ban rai kini ki male nucleus mo naka generative cell pollen tube umino vegetative cell nang tadi uni generative cell nucleus un divide lani un pia by mitosis haki ar kini ki nucleus kin travel lani kin ya lingba uni pollen tube ini itendong ban kendu yu uni ovule ha uni pistil mo di ke baja hang tu ni ikilawan hang ni hajan di ke baja la shimno ki kini ki nucleus ki female nucleus bro artali ki rung lingba kini ki synergids jongkin lingba kini ki synergids lingba kini ki balongkom ki kim jakti ki ba form kini ki synergids ki balong kini ki synergids but hadian suki ka ki jak no kini ki synergids but kini ki nucleus ki hiar chapo uwe ni kendu badu excel but uwe pedi ni kendu but kini ki pollen nuclei kini ki antipodal cells ru kini ru kinsa yap no la ni kinsa ja no but nomor ba uwe na male nucleus uya kendu but kini ki pollen nuclei artali la jutip ru ya kakum ka triple fusion ban penlong lai teli ne but naka jinglong haploid ki one long shuka diploid jong ni zygote full set of chromosome but kini pedi ki 3n chromosome mo but uni primary endosperm nucleus ude ubaya rap hakapor kaba uhe uni zygote lani utau embryo ban penlong ya mo tiki yarap lani ki support lani ki eyeball ya uni zygote ban long embryo but ki day ban long ningkom shwa ban long ni zygote la khot yakar ka double fertilization namar bele kendon ka jing kendu lang jong male nucleus jong pollen grain but egg cell ban pelong zygote nang tab pollen nuclei so way de but pollen nuclei ban pelong ni primary endosperm nucleus na chai klai ken mau baro ngit scam pila asol tho ya ka double fertilization the process of double fertilization di kublai shibun ngin se kendu biang hakaway pedi ka video len hakaway pedi ka sngi ya kabangin ya kren shpangka post fertilization ke ek baja hadian ka fertilization kublai shibun